So, hello, my students. Welcome back to DSAL lab experiment number 1. So, now I am going to finish up at least one part, that is uh, linear probing wala part of the hash table, experiment number 1. And second, quadratic probing is implementation is just similar to your linear probing, except one thing changes, that is our hash function changes. Okay. So before I start demonstrating the actual implementation of hash function or linear probing, I would like to show you something that is related to the concept which you already studied. I'm talking of both the batches, A division batch and B division batch. So in this context, if we see, like we have already discussed complete conceptual theoretical aspects of the hash table. Now what I want is, I want you to uh, understand it again, so that implementation will be easy for you. That is, understanding of implementation perspective will be easy for you. So what I do now is, I'll just quickly go through the concept of adding the keys in hash table, and also we'll see we are going to use circular increment. And just to understand that circular increment, which is a crucial part of your both the probing algorithms, that is linear and quadratic probing. I'll just quickly go through those presentation slides. Hardly it will take 3-4 minutes. So screen is already shared. So I hope that I'm audible to you, and also the screen is visible. So I'll be here now. Now you know that here I am having one hash table of bucket size 7. Okay, and these are the keys which I want to add. First key is 50, then 700, then 76, 85, 92, 73, 101. Okay. Now our hash function is very simple. We take a hash key, we add 1 to it, and make a mod of bucket size. Why do we have hash key plus 1? Means whatever earlier hash value we have got, we add 1 it in, and we take a mod of b. So to understand this typical way of increment, or a typical way of hashing the address of the key, we'll try to understand insertion of these keys. This has already been discussed, but just for practical purpose understanding, I'm going through this. Fine. So suppose first key is to be added. What I'll do, I'll just simply take this 50 key mod 7 bucket size. Reminder is 1. I'll go to that particular index of the hash, and will store a key. What of this? What of 700? Same thing. Take a key, take a mod of it, and then add it. Okay. What of 76? Again, it hashes to address 6. So I'll be just going through that particular hash index and store the key. Now, hereafter, something typical comes into picture. And what is that? So I'll be just showing you it in the next slide. Now, suppose I want this 85 to be stored in the hash table. Okay. Now, problem is like, if this particular key hashes to index 7 of the hash table. Now you know well that in this particular case, hash index 1 is already occupied with key 50. So what I want to, as this policy is a policy of without replacement, that is linear probing without replacement. So I need to find a empty slot in the table. So what I'll do, you may simply argue that, sir, just we are here at the index 1, just make one index plus in that current index, and we'll get 2. But with this, what will happen with this linear increment approach, we will be able to reach up to 6 comfortably without any problem. But what if I have some other case? So that case I'll discuss. But for this particular case of adding 85 in the hash table, you know that even if I make a linear increment, that is current index is 1, then I add 1 to it, so it will be 2. So I'll save 85 at index 2. Now assume that I want to store 92. Now where it hashes to index 2, but
as there is already something at index 2, that will go to next index because I am finding the next slot. But here the incrementation I do is not a linear incrementation. I'll take the current hash key, I'll add 1 to it and take a mod, and whatever index comes, that will be the next index to be searched to fit this current key. Now up to 92 there is no problem. I think there is no problem. 92 will be stored here at index 3. Now see here, suppose I want to add 73. Now 73 hash is where to index 3. So I'll go here and add it. Okay. Now what of 101? 101 mod 3. Now that will also be comfortably going to index, some index, that is some empty slot. In our case, this 101 will go to index 5 because slot 3 is not empty. So I will have to search empty slot and I'll get it. But problem is like, what if I want to add some key? Assume that I want to add some key and my last index is 6 and I want to come back to index 0, and assume that index 0 is an empty slot. So what I want circular increment. Means if I advance index 6, which is the last index of the hash table, I should be able to come back to 0, so that if something I want to add at this index, if it is empty, then after finding empty slot anywhere from index 1 to index 6, I have to come back to 0. And for this purpose, you know that we need to do circular increment. And what is the formula for circular increment? It is take the current hash, add 1 to it, take a mod of bucket size, and then you will get a new index. And if our last index is 6, so you know well, if I add 6 in the current index, that if I add 1 to the current index, that is 6 plus 1, it will be 7. 7 mod 7, 0. So I get immediately the first index, that is index 0. Means I am making a circular increment. So this is the core concept of your hashing, both linear probing and quadratic probing. Okay. So this concept we'll try to understand. Fine. So this is the algorithm which perhaps sir might have discussed in class, and I have also discussed in class. But that day what I found was like 50% students understood this implementation and 50% students were not able to understand the implementation perspective. So anyway, what I do now is I will try to make you understand practically. So I will now switch to practical implementation, and I will again try to refer this particular slide so that your implementation perspective will be clear with this pictorial representation. Fine. So I hope that you are you are getting this thing. So I'll be now here in the coding part. Now for all the batches, and assuming that particularly A1 and B1 batch, they might have finished up the task which I allocated yesterday. I sent you a WhatsApp message. In that I shared a PPT, sorry, not PPT, I shared a recording, as well as I shared a part 2 wala code. So I assume that you have finished it up and it is expected. Fine. So now this is a common recording or demonstration for all the batches because all the batches are at the same level now. Okay. So what we will do now, we will try to finish up at least one part of the experiment number 1, complete implementation of one part. And what is that one part? That one part is something called as linear probing. We have two parts in this experiment, linear probing and quadratic probing. Now what I do is I will just modify this, and as I have given you that day the demonstration, because I started with the demonstration of how menu driven task is implemented. Fine. Now what I am trying to do here is I will just show you, or rather modify this part. I want menu within menu, and I don't want this samosa, vada pav, all this, because now I am going to implement something meaningful.
So here I want two option in our main menu. So this is our main menu, collision handling. So what I'll do, I will just modify this. So I don't want here display hash table, because just for a understanding purpose, I directly used here display hash. I implemented the create hash function, and again a display linear hash table that we saw. I called those two functions here and my task was over, but I want to do it now in some meaningful way so that our first experiment will be properly done. So what I do now, I'll modify this menu accordingly. So I have to now give option that to the user that my first option for you is to simulate the or to demonstrate the linear probing. Okay, and my second is quadratic probing. So quadratic probing, so I'll put it here. So see how effectively I'm using the already existing code. So it is quadratic probing. Fine. If I go wrong in writing spelling, so you correct it at your end. Now exit application. So what is our third? What is the expected third option? That is exit application, because our application is for demonstrating two important concepts. What is that two important concepts? That is linear probing and quadratic probing. So of these two, we are going to finish up only one in this today's practical session. So again, this will remain same, but what I want now, when user chooses first option first, linear probing. So here I want a complete inner operation to be done in choice one. And here in this, I want complete operation to be done for the quadratic probing. So if I don't have anything to do now, I can simply use a pass statement of the Python. Means for now that part is not completed. It will be implemented in future. So I can keep that blank, but Python doesn't allow to keep that blank. I have to use pass keyword. And this is instead of bye bye, I'll say I may say even bye bye, because third option is for exit of the entire application. But what is my point here is that I want sub menu if my choice is one. My outer choice is what? Outer choice is collision handling technique. But what is my inner choice? Inner choice is that what are the probable operations I can perform if choice one is chosen. Fine. So what I do now is, now here you have to pay attention. Effectively, I am copying and pasting this thing. So I'll just copy, Control C and Control V. I'll have to just indent it properly, because Python is very sensitive uh, with respect to this indentation. Otherwise, you'll be getting error. Suppose you miss out the indentation at one position or one part of the code, that will affect the remaining part of the code below that. So for that, you have to be very careful. Right from the first line of the Python code, you have to indent and you have to keep that indentation intact, so that the subsequent part of the code will not get affected because of the improper indentation. Fine. So I think you are getting the point. असं मला असं वाटतं की तुम्हाला हे सगळं कळतंय. ठीक. अँड मोर ओव्हर मी कंटिन्युअसली इंग्लिश यूज करतो, पण प्रॉब्लेम नसावा, कारण आपण हे प्रॅक्टिकली बघतोय आणि ह्या स्टेजला प्रत्येकाने एवढ्या लेवलला अंडरस्टँडिंग करावं अशी माझी अपेक्षा आहे. पण स्टील आय विल बी युझिंग मराठी ॲज वेल. ओके. फाईन. तर आता आपल्याला इथे काय हवं? इथे हवं हे नको. कोलिजन हँडलिंग अँड ऑल दिस इज द आउटर मेनू. आता इनर मेनूला काय करायचं? आपल्याला चेंज करायचं, कारण इनर मेनू आपण काय इम्प्लिमेंट करतो? लिनियर प्रोबिंग टेक्निक. So now this is menu within menu concept. Fine. So you'll be comfortably able to do this. So what I will suggest you is like, so I will first finish up part of this particular inner implementation. You pause the video. I'll request Harshal sir to pause the video. You first implement only this much part, whatever I am asking you to do. Then, even though my video will be in continuation, so you have to pause it, implement it, say for first hour of the practical, and again continue with the remaining part. Uh, Hear the video contents, and then implement it accordingly as per I'll be demonstrating here. Fine. So I think you are comfortable. तुम्हाला हे कळतंय. तर आपण लिनियर प्रोबिंग मध्ये इथे काय, फर्स्ट इज
ऍड रेकॉर्ड. तर आपल्याला लिनियर प्रोबिंग मध्ये काय करायचंय, ऍड रेकॉर्ड करायचं. तर मी इथे ऍड रेकॉर्ड म्हणतो. डन. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, सेकंड ऑप्शन काय हवं, सेकंड ऑप्शन आय वॉन्ट इज दिस, लाईक की आय वॉन्ट टू डिस्प्ले हॅश टेबल. सो आय से डिस्प्ले हॅश table. So in our current context, it will be hash table with linear probing approach. Fine. So hash table. Okay, done. And third is not exit application, back to main menu, because we are in the sub menu now. So I'll say back to main menu. Okay, done. सो मला असं वाटतं कळलं. आपण डेमॉन्स्ट्रेशन बघणार आहे. मी तुम्हाला आता एवढा पार्ट एक्झिक्यूट करून दाखवतो, जेणेकरून तुम्हाला कळेल की मेनू विदिन मेनू कसे इम्प्लिमेंट केले जातात. तर आता आपल्याला करायचं काय, करायचं हेच आहे की तुम्हाला माहिती आहे की मी कमांड प्रॉम्प्ट वर रन करून दाखवतो. ओके, तर आता आपल्याला कमांड प्रॉम्प्ट वर जायचं आहे. तुम्ही तुमचं जे काही स्मार्ट आयडी आहे ते वापरू शकता, इन द सेन्स की पायचान, but I'll be showing you here. Okay, as I told you in very first session of the practical, that much of your task as a computer engineer or as a developer will be spent on the terminal, I mean to say at the time of execution and testing and all this. But for implementation, you will be having very smart IDEs used in industry, right? So I will be back to here. Done. Yes. So I change my directory now. I'll clear the screen. So now I'm here where my code is. तर आपल्याला हे बघायचं की कोडचं नाव काय आहे. कोडचं नाव आहे फॉर नाव एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अंडरस्कोर a2.py. सो ठीक आहे, आपण इथे येऊ. सो आय से पायथॉन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सॉरी ex tab एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अंडरस्कोर a2. तर आम्हाला एक्झिक्यूट करायचं. तर बघून काय एरर वगैरे आली तर आपण ते करेक्ट करू. परत एकदा आपण कोड बघूया. मी तुम्हाला रिवाइज करून देतो. या कोड मध्ये आपल्याला हे जे फंक्शन्स आहेत, डिस्प्ले समोसा अँड ऑल दिस आय मीन टू से की नॉनसेन्स फंक्शन्स, आय बी जस्ट डिलीटिंग इट. ओके फाईन, आय डिलीट दिस फंक्शन बिकॉज दिस वॉज जस्ट फॉर दी अंडरस्टँडिंग पर्पज. आता आपल्याला मिनिंगफुल सगळं करायचं, त्यामुळे सगळे मिनिंगफुल फंक्शन्स ऍड होतील या क्लासमध्ये. हा क्लास आहे कोलिजन हँडलिंग. आता काय करूया आपण, हे सगळं सध्या लागणारं जे काय ते इथे आहे, आणि जसे जसे आपल्याला व्हेरिएबल्स लागतील ऍडिशनल ते आपण ह्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये ऍड करू आणि आपण प्रोग्राम मॉडिफाय करू स्टेप बाय स्टेप सगळं. आता फॉर नाव इट इज ऑल फाईन. व्हॉट आय वॉन्ट की आय वॉन्ट जस्ट टू सी की हा आउटर मेनू प्रॉपर डिस्प्ले होतो का, आणि जर का आपण एखादी चॉईस दिली, समजा लिनियर प्रोबिंग चॉईस 1 आउटर मेनू साठी, तर इनर मेनू मग प्रॉपरली वर्क होतो का. पण आता इनर मेनू साठी आपल्याला अजून काही गोष्टी हव्यात. ते काय हवं की इनर मेनूला आपण इटरेट करायला पाहिजे कंटिन्युअसली. मग त्यासाठी परत आपल्याला काय करावं लागेल, ही व्हाईल लूप. पण इथे आता दोन चॉईसेस आहेत आपल्याकडे. चॉईस 1 म्हणजे एक्सटर्नल चॉईस, अँड व्हॉट इज चॉईस 2, चॉईस 2 इज इंटरनल चॉईस. तर मी काय करतो बघा, इफेक्टिव्हली कॉपी पेस्टच करतोय, कारण आपल्याला ती आता ऍज अ कॉम्प्युटर इंजिनियर सवय असायला पाहिजे की व्हेरिएबल्स इफेक्टिव्हली कसे रियूज करायचे, म्हणजे कोड कसा रियूज करायचा. आता हेच मी आत जाऊन कॉपी आणि पेस्ट करतो, कारण मला इनर मेनूची चॉईस हवी, पण माझा इनर मेनू चॉईस ही चॉईस 2 आहे. तर हे करणार आहे मी. तर आता आपण जर एवढंच बघितलं, इफ वी सी दिस मच, व्हॉट विल हॅपन, विल बी जस्ट गेटिंग अ डेमॉन्स्ट्रेशन की ओके आय एम गेटिंग डिस्प्लेड इनर मेनू, आय एम गेटिंग डिस्प्लेड आउटर मेनू, आय एम able to get into inner menu, get into outer menu, or come out of the inner menu and come out of the outer menu. एवढं सगळं करू शकतो आपण. तर मी तुम्हाला सांगतो. तर बघा आता काय, आपण इनर मेनू अंडर किंवा इनर मेनूच्या आत, हे जे लिनियर प्रोबिंग टेक्निकचा इनर मेनू आहे, हा आतमधला मेनू आहे, त्यामध्ये आपण काय असं विशेष काही सध्या करत नाही. ते आपण स्टेप बाय स्टेप शिकणार आहे. आणि इथे प्रत्येक गोष्ट आपल्याला बिंग दी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तुम्हाला केअरफुली करायचं आहे. मे बी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट साठी 1 सांगून 2 सांगून 3 टर्न गेले तरी चालेल, कारण एकदा ही गोष्ट तुमच्या लक्षात आली की थ्रूआउट द इंजिनिअरिंग हे सगळं तुम्हाला हेल्पफुल राहील, इव्हन नंतर सुद्धा इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा. ओके फाईन. तर आता आपण बघूया. सो विल सी दॅट नाव. तर आपला ओव्हरऑल अप्रोच काय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय डेमॉन्स्ट्रेटेड, आय मीन टू से आय एक्सप्लेन इन इंग्लिश, नाव आय एक्सप्लेन इन मराठी सो दॅट पीपल विल बी कम्फर्टेबल. तर आपण एक कन्स्ट्रक्टर बघितलेला आहे, त्यामध्ये आपल्याला सध्या फक्त हॅश टेबल लिनियर हवा, क्वाड्रेटिक आपण नंतर वापरणार, आणि बकेट साईज आहे.
क्रिएट हॅश फंक्शन काय करतं, 2 बकेट्स तयार करतं, लिनियर हॅश टेबल साठी एक बकेट आणि क्वाड्रॅटिक हॅश टेबल साठी दुसरी बकेट, आणि ते सगळे बकेट्स नन 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 नीच काय होतात, इम्प्लिमेंट आपलं इनिशियलाइज केले जातात. एका ठिकाणी मी फॉर लूप वापरली आणि हॅश टेबल इनिशियलाइज केला, दुसऱ्या ठिकाणी लिस्ट कम्प्रिहेन्शन वापरलं. तर आय थिंक इथवर कोड क्लिअर आहे तुम्हाला. नंतर आपण डिस्प्ले हॅश टेबल केलं, त्यामध्ये फॉर लूप वापरून इफ एल्स वापरून थोडासा प्रॉपर वेनी हॅश टेबल इम्प्लिमेंट करायसाठी आपण हे थोडासा प्रपंच केला. का? कारण डायरेक्टली लिस्ट जर का तुम्ही डिस्प्ले कराल तर इट इज प्रिंट अँड लिस्टचं नाव, पण त्यांनी काय होते, ती लिस्ट पायथनच्या पद्धतीने कंटिन्यू प्रिंट होते, पण आपल्याला असं रो वाईज हवं, म्हणून मग थोडासा प्रपंच करावा लागला हे हॅश फंक्शन फॉर लूप वापरून. आता ह्यामध्ये सोपं आहे की जर जिथे कंटेंट्स नाही तिथे नन प्रिंट करायचं, जिथे कंटेंट्स आहेत हॅश टेबलमध्ये ते हॅश टेबलचे कंटेंट्स प्रिंट करायचे, आणि तो इंडेक्स म्हणजे आपल्याला प्रॉपर हॅश टेबल दिसेल. आणि हे तिन्ही बॅचेसनी डेमॉन्स्ट्रेट केलेलंच आहे तिन्ही बॅचसाठी, आणि तिन्ही बॅचेसनी ते इम्प्लिमेंट केलं असं मला अपेक्षित आहे. फाईन. एक्सेप्ट बॅच A1 आणि B1, कारण त्यांना मी फिजिकली अवेलेबल नव्हतो, पण हर्षल सरांनी तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर थ्रू गाईड केलं, आणि ते तुम्ही एक्सपेक्टेड टास्क बॅच मध्ये आणि घरी जाऊन केलं असेल, आणि ते एक्सपेक्टेड आहे, एवढं तुम्ही करायला हवं, स्पून फिडिंग नको. पण ह्या पर्टिक्युलर फर्स्ट एक्सपिरियन्स साठी मी स्पून फिडिंग ह्यासाठी करतो, कारण तुम्हाला त्या गोष्टी प्रॅक्टिकली कळाव्यात. बिकॉज अंटिल नाव व्हॉट यू आर डुईंग, यू आर जस्ट टेकिंग दी कोड फ्रॉम दी फॅकल्टी, just understanding at bare I mean to say conceptual level or maybe at practical level, but you are copying as it is. You are not learning the technique that how to think and how to convert our thinking into actual implementation. आणि ह्या गोष्टींसाठीच, म्हणजे ही सगळी गोष्ट तुम्हाला, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कळाव्यात आणि ती प्रॅक्टिस व्हावी, यासाठीच मी स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग अँड देन इम्प्लिमेंटेशन अँड देन एक्झिक्युशन असा एक अप्रोच ठेवतोय. तर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एकदा तुम्हाला कळालं, तुमच्या डोक्यात हे सगळं गेलं आणि ते तुम्हाला प्रॅक्टिकली कळालं की आवर टास्क विल बी इझी. ठीक आहे, तर आता बघूया आपण. हे झालं क्लास बद्दल. आपल्याला एक ऑब्जेक्ट आहे आपल्याकडे, आपण त्या ऑब्जेक्ट ला घेऊन कोलिजन हँडलिंग टेक्निकचा जो क्लास आहे त्या कोलिजन हँडलिंग क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल करतो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो, बकेट साईज विचारतो, त्यानंतर हॅश टेबल ब्लँक हॅश टेबल क्रिएट करतो, आणि 2 व्हेरिएबल्स आहेत, चॉईस 1 फॉर आउटर मेनू हँडलिंग अँड चॉईस 2 फॉर इनर मेनू हँडलिंग, आणि त्या पद्धतीने आपण करूया. आता आपण काय बघू, आता एवढंच म्हणजे एक्सप्लेनेशन बघू की इनर मेनू आणि आउटर मेनू प्रॉपरली दिसतो का. ठीक आहे. सो आय थिंक अप टू दिस पॉइंट इट इज क्लिअर. सो आय हॅव explain this in English as well as Marathi. So now I'll go to the execution, and if some mistakes are there, we'll correct it. We'll remove blunders. Now I will be executing this code. So enter bucket size. For simplicity, I use 5. आता बघा काय दिसतं आपल्याला, एक प्रॉपर प्रोग्राम जो आपल्याला अपेक्षित आहे करणं, तो इथे दिसतोय. ठीक आहे. मग आता फर्स्ट ऑप्शन दिलं तर काय येतं, what we get inner menu linear probing techniques, and what you see here, you see that in inner menu there are proper these things, add record, display hash table, back to main menu, you are getting this thing. Fine. So our menu is working, I think, properly. If I say add record, so because for add record option I didn't add anything, so obviously I will not be getting anything, but we'll just see whether inner menu works properly or not. 2 option, nothing will happen because I have not add anything in the inner menu. And if I say 3, I should come out of the inner menu. So मी आता inner menu च्या अरे मी पूर्ण complete no, I think something was going wrong. Yeah, because see, sorry, I was thinking like की आपण inner menu मधून हे बघा, here operation was 1, so it was again giving me same thing. So I came here because logically I have not handled the things properly. So I'll do one thing now. So I will try to handle it properly, because see, I have taken the choice, but here I have not used while loop. So I forgot that I am just getting into inner menu. I will correct that. I'll do one thing to avoid this confusion. I will do one thing. I will come out of this. I'm already out of this. I will redemonstrate this. बघा आपल्याला अपेक्षित काय की आधी
आउटर मेनू दिसावा, त्यानंतर हा इनर मेनू कंटिन्युअस यावा. माझं ते विसरलोय मी की आय हॅव टू यूज दिस इनर मेनू कंटिन्युअसली. सो व्हॉट आय हॅव टू डू, आय हॅव टू ऍड दिस लॉजिक. फाईन. So this one, and now I want to make this as a part of the code. But this is my choice 2, and now it will be okay if unless and until my choice 2 is not equal to 3, I'll be continuously iterating in the inner menu. आता हे properly दिसेल, कारण आधीच्या execution मध्ये I was making blunders. I'll clear this and I'll again re-execute and we'll make you understand it in proper way. Fine. आता bucket size 5, yes. Linear probing and quadratic probing and application exit properly येतं, बाहेरचं मेनूचं दिसतं, yes. First choice, so I get an inner menu, yes. If I say add record, yes, now it is okay because it is again looping back to the inner menu and I want exactly the same display. पण आता काही होणार नाही. Why? Because we have not added any logic for what if my option 1 is used for linear probing, what if my option 2, that is display hash table, is used for linear probing. So it is not happening because we have not added anything or any logic for that particular task. 3, yes, now I am back to the main menu, collision handling technique. And if now here I press 3, I should get a bye bye because I should be out of the complete application. Got it? Ata, I think you have understood this. So up to this point, this is okay. So what I want is now that I want you to pause this video, then implement only this much, see whether you get the things properly done or not, and then you can run, or you can I mean to say watch the remaining part of the video and complete the experiment. So this you can do first, and then in the next half, because we have 2 hours for the practical, so in first half we'll finish up this, in next half you can do the remaining thing. Fine. So now we'll come back to the actual implementation. See, for this linear probing, add record logic we have to demonstrate, but we already have something called a display hash table that we can do it. But here we have to implement display hash table separately for linear probing technique and separately for quadratic probing technique. Now I will also tell you that thing, that here we have to implement important functions. For example, 3 functions for linear probing and 3 functions for the quadratic probing separately, because our hash tables are separately created and we have to do all these operations, though those operations are same for both the techniques, but operations are done in some different way. We are using different hash functions for 2 different techniques. त्यामुळे त्यामुळे काय होणार, इथे रेप्लिकेशन होणार. लिनियर प्रोबिंगचं सगळं रेप्लिकेशन तुम्हाला दिसेल. क्वाड्रॅटिक प्रोबिंग मध्ये फक्त आपलं इन्क्रिमेंटेशन आणि जे हॅशिंग फंक्शन आहे त्यामध्ये बदल केला की युअर एंटायर लिनियर प्रोबिंग टेक्निक कॅन इझिली बी युज्ड ॲज अ क्वाड्रॅटिक प्रोबिंग टेक्निक. सो दॅट ऑल्सो विल लर्न, बिकॉज आवर पर्पज इज टू लर्न हाऊ टू इम्प्लिमेंट दी थिंग्स अँड हाऊ टू रियूज दी थिंग्स. पण आता इथे आपल्याला अजून एक हवं इम्पॉर्टंट ऑपरेशन इन द इनर मेनू. ते काय? सो दॅट ऑपरेशन इज, suppose I want to search something in the hash table, so I should get that. So that is the third operation, and fourth operation will be back to main menu. So this is our third operation and this is your fourth operation, back to main menu. So here is now display hash table, so search key in hash table, so it will be search any key in the hash table, search key in hash table. And that's what is the main purpose of this entire unit, that is understanding hash concepts, storing the records in the hash table using some hash function, displaying the hash table contents, searching any key in the hash table, and then simulating various techniques, linear probing technique, quadratic probing technique, and there are so many others, but we have only 2 in our case.
So I hope that you understood, but what was my point was like I want to now implement this hash inner hash uh, table operations properly. So if my choice is 2, now what for choice 2 variable is used to handle inner menu, and what for this choice 1 variable is used to handle outer menu. Carefully लक्ष द्यायचं हा. You have to be very very careful. कारण मेनू विदिन मेनू हँडल करताना इथेच प्रॉब्लेम येतो की कॉपी पेस्ट केला आपण तर मग प्रॉपर व्हेरिएबल यूज झालेत का हे बघायला लागतं. जसं माझं पहिल्यांदा जेव्हा मी एक्झिक्युशन दाखवलं तेव्हा मीच स्वतः विसरलो की आपण इनर मेनूला पूर्णपणे प्रॉपरली इम्प्लिमेंट केलेलं नाही आहे, त्याला व्हाईल लूप वापरली नाही आणि माझं अझम्पशन काय होतं की आपण स्टील इनर मेनू मध्ये आहे. सो फॉरगेटिंग दॅट थिंग की दॅट आय हॅव नॉट यूज व्हाईल लूप. फाईन. आता आपण बघूया. आता आपल्याला काय करायचं आहे की ऍड रेकॉर्ड इम्प्लिमेंट करायचं. बट ऍड रेकॉर्ड आपल्याकडे सध्या इम्प्लिमेंटेड नाही. ते फंक्शन आहे का इम्प्लिमेंटेड नाही. सो दॅट इज नॉट देअर. सो बट स्टील आय विल क्रिएट अ टेम्पलेट इफ my choice 2. Okay, fine. So here is choice 2 कारण आपण inner menu handle करतो. If my choice 2 is equal to 1, then I have to add a record in the hash table. But for now, I don't have any logic, so I'll say simply pass. But you know well that I have one logic already implemented. And what is that logic? That logic is logic of just display the table. So if I now say elif, and if my choice is so elif, so I'll have to use here this thing, control C. आता तुम्ही बघा की इफेक्टिव्हली मी सगळं कंट्रोल सी कंट्रोल व्ही करतोय, पण ही चॉईस काय असावी 2. हा, ह्यासाठी मला काय आहे, आय हॅव दिस थिंग. व्हॉट थिंग? सो आय हॅव समथिंग कॉल्ड अ फंक्शन टू डिस्प्ले दी हॅश. पण हे जे हॅश टेबलचं फंक्शन आहे, इट इज जस्ट डिस्प्ले लिनियर हॅश. इट विल नॉट डिस्प्ले दी क्वाड्रेटिक हॅश. सो आय विल जस्ट कॉल दॅट फंक्शन. हाऊ टू कॉल इट? व्हेरी सिम्पल. जसं मी आधी केलं तसंच करायचं आहे. सो आय हॅव टू यूज दिस ऑब्जेक्ट of the class. So I'll use this object of the class, put it here, and using member access operator आणि फंक्शनचं नाव. आपल्याला काय हवं? डिस. तर हे बघा, डिस हॅश आणि डन. सो डन. What if I have other choices? But you know that for other choices I have not yet implemented any function. So what I'll do, I'll simply say control V and here pass for choice 3. search आपण केलेलं नाही. मे बी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यू मे टेक 3 टर्न्स. प्रॉब्लेम तो नाही आहे. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटला 3 टर्न लागले तरी चालेल. पण हे जर का तुमच्या डोक्यात गेलं, इफ दिस इज फिट इन युअर माइंड, I bet that you will be a best programmer. That means you will be able to do independently the things and will be able to even confidently build some mini projects, some small applications based on this skills. Fine. Okay, what is my next operation? Choice. This is choice basically 3. So be careful while copying and pasting. So for choice 3 I don't have anything yet. तर मी त्याला पास म्हटलं ब्लँक. आणि पण माझ्याकडे हे चॉईस आहे. लास्ट choice is what? Last choice is back to main menu. So I'll simply say I am back in main. So elif. So again I say control V. So elif my choice 2 is 4. So I will simply say back to main. I'm back to main. So again print new line, back to main. डन झालं. एवढं आपण डेमॉन्स्ट्रेट करू शकतो. म्हणजे स्टेप बाय स्टेप, अगदी प्रत्येक गोष्ट स्टेप बाय स्टेप बघायची आहे. ठीक आहे, डन. सो व्हॉट आय विल गेट नाव at least at this point of time I'll be able to see what I'll be able to see whether my inner menu works properly or not. And if I done with inner menu properly, whether I will be back to outer menu properly or not. And if I am say using outer menu properly, whether I'll be able to come back to the prompt or not. That means exit application. आता एवढंच बघूया. Okay, and then you implement it. So you can at this point of time you can ask sir to stop the video and can see, first implement this,
get the result and then you watch the remaining video. तर आधीच बोललो मी तुम्हाला, ह्यासाठी आपल्याला 3 टर्न्स लागले तरीही चालेल. ओके फाईन. नंतर वाटल्यास आपण प्रत्येक गोष्ट थोडं फास्ट वेनी घेऊया, बट यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट. यू डोंट हॅव टू इग्नोर दिस इम्प्लिमेंटेशन ऍस्पेक्ट्स. इफ यू इग्नोर इट, I think that day in one of the batches, I made that thing clear की यावेळी प्लेसमेंट ओनली 15 स्टुडंट्स, त्यापैकी अर्धे स्टुडंट्स हे काम करत आहेत कुठल्या कंपनीमध्ये, सपोर्ट कंपनीमध्ये. की बिकॉज आय सॉ सो मेनी students having good programming skill. Particularly I'll name, she is a very smart student of our BE, अनुजा म्हणून आहे. खूप छान प्रोग्रामिंग आहे, पण तिला एक जॉब मिळाला. पण तो जॉब काय आहे, जस्ट बॅक एंड ऑफिस सारखा. But she is a best programmer, but she didn't get that opportunity because of the recession period maybe. But there were certain companies in which students didn't get selected. So what I want is like you should not be in that bad position. So for that you have to do programming. There is no alternative. There is no option for this. त्यामुळे तुम्ही हे जे मी केअरफुली किंवा सर निलेश सर सुद्धा केअरफुली सगळ्या गोष्टी घेत आहेत, हे यासाठीच की तुम्ही बेस्ट प्रोग्रामर व्हावे आणि चांगला जॉब मिळावा. ठीक आहे. ओके, तर आता मी परत एक्झिक्यूट करून दाखवतो. सो हिअर आय विल बी बॅक. सो आय क्लिअर दिस बिकॉज आय वॉन्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट अ फ्रेश. अगेन सेम प्रोग्राम, बकेट साइज 5, लिनियर प्रोबिंग 1. सो नाउ सी आय एम इन लिनियर प्रोबिंग, इनर ऑप्शन. सो ऍड रेकॉर्ड म्हटलं तर सध्या काही नाही, पण ऍड रेकॉर्डनी तो काय करेल, ब्लँक काहीच करणार नाही आणि परत इनर मेनू मध्येच राहील. इट विल नॉट कम आउट ऑफ द इनर मेनू. सो विल सी दॅट, हा आय एम इन द इनर. दॅट मीन्स everything is fine. What of 2? Here I have called display ht linear. So I should get linear hash table. That is linear probing hash table should get displayed properly. Yes, I am getting. That means my inner menu is working fantastically. What of 3? I've done nothing for 3. So simply it will say do nothing. Okay. Oh, sorry. See, this is called a practical blender. So it came out of the inner menu abnormally, where expected thing was with option 4 it should come out. Because I have done some modifications, but I forgot to do modifications properly. So I'll do that. So this way you will also come to know that what are the blunders we make when we copy paste. So here instead of 3 it should be 4. Okay. So I'll be again back. I have made correction, saved the code. Again I'll be back to the demonstration. So I'll exit this application and clear the screen, and again I'll show you this thing because I want you to understand it practically. प्रत्येक गोष्ट म्हणजे तुम्हाला हे पण कळेल की इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा कोड चेक करतात डेव्हलपर आणि त्यांना असे लॉजिकल ब्लंडर्स येतात, ते काय करतात अँड व्हॉट यू शुड डू इवन. ओके, यू शुड नॉट गेट पॅनिक विथ दिस. ओके फाईन. सो अगेन आय एम गेटिंग आउटर मेनू डिस्प्लेड प्रॉपरली. 1 लिनियर प्रोबिंग, इनर मेनू आला आपल्याकडे. 1 add record, nothing is there, so it will do nothing. It will just simply this. At what of 3? Again it will do nothing, but I am still in the inner menu now. आता हे प्रॉपर झालंय आणि तो बाहेर केव्हा येईल, जेव्हा मी ऑप्शन 4 देईल फॉर इनर मेनू. But what of 2? I should get hash table displayed because for option 2 I have object, I have a function for that, I have called it in this particular option. I should get hash table displayed. It is getting displayed, right? And now if I press 4, it should be out of the inner menu but in the outer menu. Is it? Yes, it is in the outer menu. And now if I say 3, exit application, say bye bye. I am on the prompt now, command prompt. I think you understood this. So you at this point you can pause this video and can first complete the task and then you can go for the next part. Done? Now what I'll be doing is, I expect only this much, but still if time permits I will cover only one function and we will finish up this experiment number 1 in third turn. Let it be, no problem. We can even come in the extra for practicals. But if you miss this practical approach, if you are not taking efforts in understanding this practical approach which is step by step demonstrated to you, then you will be missing everything. You will be just a degree holder with a piece of paper that is called Bachelor of Engineering in Computer Engineering. Okay, fine. So I don't want that. So pause video, see this demonstration, see these results you are getting, and then
you can watch the remaining video, and I'll be just demonstrating only one function, that is how to add a record in the hash table. The logic is very simple. That function I discuss, and I will complete this session, practical session. Fine. So we'll be getting 2 hours. So 2 तासापैकी समजा फॉर एक्झाम्पल अर्धा पाऊण तास माझा व्हिडिओ ऐकण्यात जाईल, पार्ट बरं का, म्हणजे 45 मिनिट्सचा व्हिडिओ. तर आधी तुम्ही अर्धा ऐका ह्या पर्टिक्युलर डेमॉन्स्ट्रेशन पॉईंट पर्यंत, आणि रिमेनिंग हे जे मी हॅश फंक्शन आता ऍड करतो, 2 हॅश फंक्शन्स, ते हॅश फंक्शन्स अंडरस्टँड करा, अँड देन यू विल get it. Okay, so what I'll do now, so I'll just try to finish up within next 10-15 minutes. I'll just complete two functions, and we'll finish up with the first part of the experiment, and we may take one more turn to completely understand, because searching ला थोडस प्रॅक्टिकली अंडरस्टँड करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. सर्च फंक्शन, आणि एकदा तुम्हाला हे कळलं, आय बिलीव्ह मी आय नो दॅट यू विल बी एबल टू डू इट इंडिपेंडेंटली. ओके, सो आय विल बी बॅक. आता एवढं सगळं झालं, आता मी इम्प्लिमेंट करतोय हॅश फंक्शन, because hash function, we want hash function for this particular this thing. So what I'll be doing, so I'll be having a hash function for linear. Now see what I do. That function is very simple, I mean to say very simple. So I have this function, control V, I define this function. So define, it is not display, it is hash. So it is hash, it returns hash value, hash address, hash, what address I want address of the hash table for linear probing. So I can say hash underscore htlinear. So it takes key, so first arguments obviously will be self, and it will take a key, and after taking that key it will return directly the hash address. Okay, मग आता काय लिहायचं आपल्याला इथे लिहायचं आहे, रिटर्न इन ब्रॅकेट की mod. So mod is percentage symbol, and here self dot bucket size, because our bucket size is already set. Where it is set? It is set in this create hash function. Okay, create hash table function je na, this function I am talking of. Okay, so I think you are paying attention. So what I do, rather I'll be intuitive, so I'll not putting here hash function. So my first function is create hash intuitively. Second function will be hash function, and control V, control Z. What went wrong? So I think I deleted that, so I should cut control X. So intuitively this is my first hash function, and this should be my second hash function. Okay, third will be display linear hash, and then fourth function will be search hash htlinear, search htlinear with some given key. Not search, add. I want to add a record. So add record will be very simple. So I will make this function simple now. So rather I'll do one thing, I will take help of this add record function. See, it is already implemented. So I will take this. So what I want is, I want to insert a record with a linear probing. So I have this function already implemented. So some of you may understand this, and some of you may not understand this. Okay, what I feel now is like you just finish up this much. We will see this in next turn, because again I feel like demonstrating this online will not be justice with this experiment. So you do this much. Okay, I will finish up this now, because I think this much will be enough for you. कारण एक टर्न आपण घेऊया, एक टर्न मध्ये मग काय राहत, काही शिल्लक राहत नाही. हे फंक्शन जे आहेत, दोन फंक्शन्स, म्हणजे एकदा लिनियर प्रोबिंग फंक्शन कळलं, त्याच फंक्शनच्या मदतीने आपण सर्च फंक्शन इम्प्लिमेंट करू शकतो, आणि हे सगळं अख्खं कॉपी पेस्ट करून फक्त आपण हे जे इंडेक्सिंग आहे आणि हॅशिंग आहे ते चेंज करून वी कॅन इझिली इम्प्लिमेंट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. फाईन.
So this is okay for today. So you finish up this thing up to this thing in today's session, and then we will be taking one more turn. Practically, physically, I'll be available because I was on the leave for 3 days. That is Monday, Tuesday, Wednesday. So because of that, I am giving you online session so that you should not miss anything. Okay. And we, Nilesh sir and I, we both don't want you to miss out this practical approach, because last two batches are suffering a lot because of not doing practicals properly. Okay, they have world knowledge but no knowledge. If you have world knowledge but if you don't have data structure knowledge, that means you don't have any knowledge. Believe me, this phrase by Dr. Sunil Rathod. I say you have world knowledge, but if you don't have knowledge of data structure, you have no knowledge. This is phrase of, say, Nilesh sir and Rathod sir. Hmm? So I'll finish up. I'll be back to this, and I'll stop recording now. So I'll stop sharing first, and I request Harshal sir to continue with this practical. And moreover, you have to cooperate, sir. You don't have to make noise or all this, and you don't have to pass time. Take help of sir or your smart friends sitting beside you, and complete it properly. Okay, so I'll finish up. So thank you so much for being with me online. Goodbye.